Святаго Духа. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Однажды Авва Даниил, известный египетский старец, со своим учеником пришел в некое селение. One time, Abba Daniel, one of the famous elders from Egypt monastery, with his disciple came to one village. И вошли они в дом одного человека и встретились как старые друзья и плакали и всю ночь беседовали. They visited a house of a man and they used to be friends and they had a long conversations. They were crying and praying and talking together. И ученик Аввы Даниила удивился, потому что Авва не имел никаких мирских друзей. И потом стал его просить рассказать, что это за человек. But Abba Daniel's disciple was surprised learning that those two people looked like knew each other, but he knew about his master that he never had a civil or social life and supposed not to know that man. And then he started asking questions. И Авва Даниил рассказал ему историю, что произошло. And then Abba Daniel told him story about what had happened. Много лет назад, еще будучи молодым монахом, он пришел как-то в это селение. Many years ago, when he was a very young monk, he visited that village before. И увидел этого человека. И этот человек был не богат. And he met that man, and at that time that man wasn't he wasn't rich. Он был каменотесом и зарабатывал там несколько монет в день. He was a mason person and he was making living like scarcely. И на эти деньги он покупал себе еды и тратил их на прием странников. Все странники, которые приходили в эту деревню, каждый день он их кормил и давал им ночлег. И так тратил то, что он заработал за день. All money that he made during a day, he spent on buying food and feeding all people walking by, and that's why his house was full of strangers and people every day. Авва Даниил умилился его добродетели и стал молиться Богу о нем. Abba Daniel was one marveled about that man and started praying to God about that man. Прося Бога, чтобы он послал ему больше ресурсов, послал ему богатство, чтобы он мог эту свою добродетель, служение ближнему еще более ярче проявить. He started praying God and asking for God to send more resources and financial help to that man to make more, to produce more help to people and to be very kind and able to feed more people. Но был ему ответ: не докучай Богу и не вмешивайся в его промысел. Бог знает, что делает. But he got an answer. Don't bother or bug God because he knows what he does. It's his plan and not your business. Однако Авва Даниил не мог успокоиться и продолжал молиться и продолжал просить Бога об этом. But Abba Daniel could not stop, and he continued asking and praying God about the same thing. И тогда Господь говорит: хорошо, я исполню твое прошение, но ответственность за его душу будет лежать на тебе. Ты согласен? And then he got an answer from the Lord, and he told him, okay, I will do as you want, I will please your request, but you will be responsible for the soul of that man. Да, говорит, согласен. And he asked Abba if he agreed on that, and Abba said, yes, I do agree. И вот на следующий день этот человек пошел работать в каменоломне, ударил несколько раз камень, и вдруг открылась пещера. And then the next day, that man came to work, and he started chipping the rock, and suddenly a cave opened to him. И в этой пещере золото, и драгоценные камни, и огромное богатство. And there was gold and gemstones and other treasures in that cave. Он ужаснулся и что сделал? Прикрыл камнями вход и дождался ночи.
he was very astonished and scared. And what did he do? He covered the entrance with the rocks and waited till night. Ночью перенес все богатство к себе в дом и через несколько дней тайно уехал в Константинополь и там стал жить как один из самых богатых вельмож и оставил все свое благотворение. So he, during the night, he carried all that treasure to his house, and then next day he left that area and moved to Constantinople and started living a life of a very wealthy person. Через некоторое время Абба Даниил видит видение. And sometime after, Abba Daniel sees another dream. Привели его ко Христу, и Христос в виде отрока сидел на престоле, на троне, и рядом с ним была Божья Матерь и другие святые и ангелы. He is kind of like in the heavenly kingdom, and he sees Jesus in the image of a youth teenage boy sitting on the throne, and the holy Theotokos next to him, and multiple of other saints and angels. И очень разгневанный Христос говорит: вот эта душа спасалась, а теперь с тебя она будет взыщена. And then an angry voice of youth Jesus said, that soul of that man was doing a good thing to be saved, but now you will be И responsible. повелел, чтобы он был подвешен и был биен служителями, и начали они его наказывать. Авву Даниила. And he ordered that Abba Daniel would be put up high and beaten by these servants. И тогда Матерь Божья подошла ко Христу, он как отрок восседал на престоле и стал ласкаться к нему и просить за Авву Даниила, чтобы Господь простил его. And then Holy Theotokos came to his son, who looked like a teenage boy, and started asking him and begging him with a very comforting, quiet voice to be merciful to Abba Daniel. И Христос вначале отворачивался и не хотел, но преклонился на просьбы матери и не смог ей отказать. At the beginning, Christ turned his face away and didn't want to grant her request, but finally he did what she was pleading him И about. говорит: вот за молитвы матери моей я тебя прощаю, но впредь берегись и больше так Богу не дерзи. So, and he said to Abba Daniel, due to the prayers of my Holy Mother, you are forgiven, but since now and then, don't be that zealous anymore and don't ask those И things. вскоре умер император, пришел другой и начал гонение на прежних вельмож, и забрал у него все богатство в Константинополе, и он еле спас свою жизнь, вернулся в это селение и стал продолжать работать, как в этой каменоломне, и зарабатывать несколько монет, и опять благотворить. Sometime after that, the emperor of Constantinople died, and a new came into power, and he started persecuting all rich people who were there at the time. And that man barely saved his life and ran back to his village, and he came back to his labor, started digging rocks from the mountain, and again buying food and feeding people. Три вещи. Хочу обратить ваше внимание на три вещи из этой истории. I would like you to pay attention at three things from this story. Во-первых, чтобы мы с вами не докучали Богу в неразумных молитвах о наших ближних. First, please don't bother God asking about someone you want with not necessary requests. Это не значит, что мы не должны просить, если кто-то заболел, просить здоровья для него, или чтобы кто-то приехал, или чтобы какие-то блага были посланы нашему ближнему.
It doesn't mean that we need to stop praying and asking for whoever is sick about health, or whoever is traveling to have a safe trip, or for some other blessings to our neighbors. Но чтобы мы доверяли Богу и молились так Ему, что Господи, пошли, если это будет полезно для спасения этой души. But praying God and asking Him, we can always add to send these things we are asking if this is good for salvation of that soul of that person. Потому что часто и болезни, или чего-то человек не получает, в этом есть промысел Божий, и это для его спасения случается. Because quite frequently, if a man is sick or you don't get something about what you're asking for, it is according to God's providence and will for this to happen. И второе, это чтобы мы аккуратно относились к своим собственным желаниям. And second, for us to be very careful about our own desires. Часто испытываем мы трудности и думаем, вот хорошо бы нам Бог послал то-то и то-то, или я бы вот что у меня здесь такая скорбь, вот бы ее не было. Sometimes we think about ourselves, why are we in that situation? Okay, if God would send me more money or help me in this or that way, I would do this or that. Но вот какой пример мы увидели. Вроде бы благо получил этот человек, а послужило это ему в погибель души. And from that story we see an example of how these things we expect to be good turned out to be evil for that man. Так что всегда будем принимать все как от руки Божией и доверяться Ему, доверяться на Божий промысел. So let's accept everything from God's hands and trust Him in everything. И третья, самая главная вещь, это посмотрите на предстательство, на заступление Божьей Матери. And the third thing from the story, we need to look at the protection and help of the Holy Theotokos. Каким бы грехом человек не прогневал Бога, и Бог уже отвращается от него, но Матерь Божья выпрашивает милости, выпрашивает прощения. Whatever sin a man has done in God's eyes, God can be very, God can turn a face away from the man for a long time, but with the help of Holy Theotokos. И особенно сегодня, в праздник Успения, мы должны помнить об этом, потому что все мы с вами грешны. And especially today, at the day of the memory of the Holy Theotokos, we need to remember about how merciful she is and about how sinful we are. Что как бы мы с вами не прогневали Бога, имеем мы заступницу, Его пречистую Матерь. That whatever degree of sin we have committed, even how badly we angered God, we all have the protection from the Holy Которой Theotokos. Христу очень трудно отказать, так же, как обычной любой матери трудно отказать своему сыну. And it is very hard for Christ to not grant the request of his mother the same way as the physical children ask their parents, a mother always И, practically always пожалуй, does. только один грех есть, который и Матерь Божья не сможет умолить Христа. But probably there is only one sin or thing exists that even Holy Theotokos cannot ask God to forgive it. И об этом тяжком грехе мы слышали в сегодняшнем воскресном евангельском чтении. And about this thing and sin we heard today in the Sunday Gospel reading. Все может Господь простить, но наше немилосердие и наше непрощение наших ближних тогда отвращается от нас милость Божья. God can forgive everything, but He will not tolerate the unforgiveness and unmerciful from our side. И в притче, которую мы слышали сегодня, этот человек, который был прощен господином, а потом пошел и своего должника стал давить и усадил его в темницу, к нему уже не было милости. In the story, when a servant owed to his master, but he was forgiven, and then he started beating his own servant. After that, the master could not forgive that man again.
Поэтому будем иметь упование на промысел Божий и на предстательство Божьей Матери. So let's have the hope to the mercifulness of God and the protection of the Holy Theotokos. Но приступим к ним и к Богу, и к Пресвятой Богородице, только очистив наши сердца прощением. But we need first, before we start asking them and trying to talk to them, we need to cleanse and purify our hearts with forgiveness. Какие бы мы с вами грешники не были, если от всей души простим наших должников, то есть простим тех, кто против нас что-то согрешил или сделал. However sinful we are and whatever sins we have done, we need with all whole hearts to forgive all people who transgressed or did something against us. Тогда будем иметь надежду и на прощение Божье, и на молитвы Пресвятой Богородицы. Аминь. And only in that case we will be able to have hope of being forgiven and the protection of the Holy Theotokos.